tubjalana me bayanda ba zobe sanjege kumare buji chineje tobara chaz ti chedo tambi chese mo senen be kunu kunju re bana le basade de shen semba shus ta kan da se da shuye ki da di che da chamjula me chimu binda da shinye ki da so temba se nang se ki da sabji da di kasna 어 아니 쌤 미발아 뜻으로 sabji 수미샤 교미 비루 셰바당 교단지 비루 세와 퉁기 체대 바스다 sabji 숨기 나니 다들인 다 교단지 비루 사와 세대 레벨에서 다 교미 비루 디카싱 아니 띵인지 교미바 아니 정말로 뭐 정말 받침 쪽이 띵인진들라 기준이 단데 가지고 고래 했습니다 가스나 사진 말다 대바당 아니 내자 템보 넘버 미도가 내자 템보 니 고래 했습니다 디 존이다 다 교단다 집루들라더니 시루 다 신기 아니 다 띵인지디 아니 딘데 추능 추바딘데 중요해 왔다 디 추바디 아니 외순에 디 추바디니 바세게 뜻은 남도인다 다 드림 서브젝트 남도에스 Please begin making it clear in your mind your motivation for the sake of all limitless mother beings as infinite as space, in order to bring them all to the most precious supreme state of Buddhahood, that you're now listening to this Dharma teaching. And where we are again in the text, looking at the outline, is at the overall category or section is about shamatha, which is called serenity. And we're in the section on how to focus the mind on the object of meditation, which has 3 parts to it. The first part was the flawless method. The second part is eliminating flawed methods. And the third part is about the timing of your sessions, how to time your sessions. So we last classes discussed the flawless method, and that's where we had the main point about how the flawless type of meditation is one that has 2 qualities. These 2 qualities are the aspect of clarity and the aspect of abiding or stability. And the aspect of clarity is having this intense vivid clarity, and the aspect of stability is having a single pointed stability that is staying on the object. Then we're now going through the eliminating flawed methods section. And so in relation to having the flawless type of meditation, then there can be confusion, and that brings one to flawed methods of meditation. And so we have to get rid of those misconceptions and confusion. 도치 다든다 디 서브젝트 나라 아니 나 마마도 니까스나 교단 집이 룩세와 세다 그건 순고에 가르스는 다 띵인지 다 내가랑 조다 공장인게 띵인지 모두 야보지 용치다라 아니 띵인지라 딘디지 주나 양다바 주그레스 딘디지 강도나 아니 가스나 디 띵인지기 네바 퉁이 말이에스 노다 티시에치도 아니 띵인지기 띠니 균지인데 간주레스 교인다 제바들라더니 슈나 아니 네바 가리가리 용그레스 왔다 수술로 믿으주세 진이 교인 가용 그랬어 어디서 뒤나왔다 세부시 송도 와 있는 다 뒤가도 웃으마 도장 쉬어다니도 뭐 제시 쉬에 인도전에 다 뒤남된대요 그래서 하고 그에 대해 내가 도시에서 마tuk스는 좀 감투도 쉬에 있어. Now, what is the purpose? What's the need of discussing how to eliminate these flawed methods? So it's in order to give us a good introduction to what concentration is. And so when we're getting an understanding, an initial understanding, or being introduced to this topic of concentration, we have to understand and learn about what is the perfect kind of concentration, the proper kind of concentration. And to learn that, then we have to, this is also naturally understand what are different types of faults that might arise, what are different types of antithetical mental factors or mental qualities that keep us from having this kind of proper concentration. So we have to understand
these different faults and these different problems that arise. 도시 다 딘두스 말로기 교난 집에 룩사와 라스타스 아니 서지로도 DWDS 날 셰바다라 셰바팡 레버트데스 dimne mitoba 샤바나 칭위균 중세자 메메기스 다 고바 셰체레스 네자 균투 투바 미용와 토네스 지비 생자메 레버 dim바양 르베스 네자단 네자뉴고 깨바 토네스 탑디네 당화 치모이노 님도 네바 네네스 레버 rabla 곰랍제 아니 깨상 tumbe 저거 나오스 디니 칭와 깨바당 곰 깨바니 마치비 땀인데스 디다 띵엔지 교메기 알셰바따라 쳬바르니당 데바 고기스 셈미도베 네자 데바 지금이 저고스 가데 된다와 데라 셈 요뉴브로 송비스 팀바요나 칭와 인장 데메베 셈 당비 사자 유베 띵엔지 교메이 누냠나 디니 묵바당 칭와니 마치비 땀도 나베 디남 개바 오도 데바 차고스. And we'll read this paragraph. B. Eliminating flawed methods. There are misconceptions to dispel, such as the following. Wrong position. If you set your consciousness at a high level, as you have explained above, and then tightly stabilize it without discursiveness, there will indeed not be even the slightest fault of laxity. However, since this increases excitement, you will see that you cannot prolong stability, and your elevated consciousness is brought down. As you will see that relaxing a well-tightened mind quickly leads to stability, this technique is a great personal instruction. Reply. With a sense of assurance, these words proclaim in a loud voice, good relaxation is good meditation. Yet, they fail to differentiate laxity and meditation. Thus, as I explained above, flawless concentration must have two features. The firm stability of non-discursive attention does not alone suffice. Wrong position. At that time, laxity is when your mind darkens and becomes clouded. Without this, your mind has a limpid clarity, so your concentration is flawless. Reply. As this statement does not differentiate lethargy and laxity, I will elaborate on them later. 아니 값수보에 다지 가르쳤다 로도 용액이 깨는데 가르쳐 말했으나 다든지 낭된디라든 낭된이 돈에 맞지 시슈에 가서나 다 로도디 가르치 깨버렸어 로도디 용고 있고 깨는데 가르치 주는 중화를 디 로도 있다 디는 띵인진다 이게 뭐저 친지로 지긴다 다 가르서나 다셈 아니야 낭도 dim용데 야로와 다셈 낭도 dim 차비 또기 야 dim용데 세능디 연나양 아니 세능 중니다 정화 세교는 다 고바긴 되니 야 피교에서 dim차나 누자네 다 고바디 되니 마세 조치니로 고바디는 아니 셈가마 말 루비 생장메 세도와다 아니 dim바디에 발르 셈이야 낭도 dim바디에 메와 베트코라 발르 베타지 아니 리비야 셈이야 생되고데 디아마메 진리와 오다 티진이다 셈마 셈마메니로와 아니 셈 용조 마다 베르 진만 네트웨기로와 네바 rabla 곰바 랍 세비가스나 아니 가스나 야 셈이야 양도 디메디 발르니로와 아니 르바 랍스비 셈이야 양도 디마지로와 셈노도 디바스비다 셈 가스나 산낭되기 탑시 슈침부 지에지로와다 셈노도 미발라 셈낭도 디바 아시저와 산낭되기 슈침부 지에는데 아니 양 슈체타나 양 dim차나 아니 고바지고 요즘 다 고바디 끼기도 쓰는 그 고바 세기 아니 딘데왜 다지 가르래 고바 세지 쪼진데 dim바디 발르 dim바 용용 발르니 배 중수 점면 맞지바 야 생되에 반면이 배 중세에서 생되에 탑시 맞지와 뒤다 몸기 쪼래 순다 로도디 중화리와 다 어디 로도 그 용고 유전이 제소와 다 셈낭도 dim면도 아니 dim차비징이 고바지 위해서 다 쓰면도 dim면도 칭와디 바세교는 고바세와 팽미도 우삼니다 그 고바디기 때문에 다 쪼 객체어디 그 삼모디 코니 셈낭도 디발라 때는 고바지 위해서 다 고바디 세게 탑시에 저오질라 되니까스나 셈마 셈밤메와당 셈르바 수디가스나 야 디메디 팟베 코라야 나도 마지마치 셈미발라 팟 그니까스나 네바디 쪼체마도 산난디 쪼마도 탑시시니로와
단 야 너무 디메저 와서 어디 또 마치 같이 아니 셈벳 거라마 르와디 오다 쿠이드니 고문기 초도기 왔다 디레 신다베 예상 통비 줘봐 너무 신다베 디 쉬우지 한 번쯤 못하니 답에 디 시행도 소다디 아니 다 정말 뭐 동거 받침 밑에 균질이 스타코너도 된다 디 뢰직 슝 가리나라 아니 가스나 아 자가 두징이 슝 나라야 디 칙딘데 된거 다 딜라 미니고 추난 중간에 가스나 배나 아니 가스나 자가 두징 수 나라 슝 나라 가스나 르 나스나 지가리래 르나 저와 태소메 세게 칙딘데 로알 발신 르스나 아니 배지 미디쇼를 저와라 태좀 요 말이 세게 두징이 슝 나라 딘데 르나 저와 태소메 세다 당신 양랑 이거 내가 과시 연 두징이 생나라 생장 루수 쇼라 장수수 신호도 딘데기 차치 두징나라 딘데 송아디 다 딩모저디 추나 딘데디 로바이고 문진 야고지 쳔마도 경기 아니 슝라양 지 레바 나사 르라 저와 태소메 심 르바는 미디쇼를 저와더니 태좀 요 말이 신다 딜레바디베 또 제직제 양심 랑루수 쇼라 장수 수도 심 쇼, 세도다 쇼, 세도 르, 세도다 자가 주진기다 친구들 등교에서 오다 대가랑게 그랬더니 코랑게다 심 르디 쪼지니와 나도 좀바디 팔르 아니로와 아니 심 미발라더니 가스나지 오지 사난 좀바디 파까네 더니 베심 파 뭐가 가슴 타주도 마 샤데 네발라 네지 쪼지 오다 딘데기 더니 로토디 아니 근데 갑이다 딩인지 뭐 맞추는 게 있다 딩데기 제시로 가지 레디 개니 자기도 왔다 그러면서 뭐 당당히 돈이 아니 가스나지 야 딩차비도 그 고바지요디 지메디 파 르지 양 슝나나 자기 다 자기 빈루 슝나나 아니 가스나 르나나서 롤라지바나서 롤라주와 태조메스 로알심 르스나 아니 베트와 태조메스에다 심장수 심장루수 쇼라 장수수 소 딘데기다 아니 슝라 때니다 그런 게 셈라양 좋아지 롱기 나나야 딘데시 시에다 그런 딘데 니 소거더니 아니 딩인징게더니 르 라블라스니 곰랍 세게더니 딘데기다 아 딩인지 로바 슈단데 딘데기 온도 중화시샤스 어디 제시리 뒤죠 어디 그게 한다는 개가를 주신기 슝스나 르나 르리 졸와 르라 저와 태소메스 르라 졸와 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 대좀메스 간다 졸라 르나 르나 저와 태소메스 이제와 도와습니다 야 주진 찍나 찍디요 다나신양 심랑 루수 쇼라 장수수 샘랑 루스 셈디 랑루수 마샤라 아니 장수 쏟아치스 바수 코레 균도 다스 이제 셈쇼 세저와 다그 마샤에디 조치 르바디 조치 그래서 고바세 조치 칭와세디 미치완서 로토 디레스 랑루라 다 고바세다 칭와세 니가 고고와 디레 왔다 된다. Now, why would this kind of idea arise, this kind of misconception about what the proper type of concentration is? Thinking, again, summarized by the phrase here, good relaxation is good meditation, that phrase that is in quotes here. So why would this kind of misconception arise? Well, there are two main conditions for it to arise. One is simply just by one's experience in meditation and thinking that that is the proper kind of meditation from going through it in their practice. The other way is by looking at actual texts that mention this as an actual instruction for how to meditate. So let's take a look at those in turn. Now, there's this kind of backwards way of developing concentration, this mistaken way of developing concentration, where first a person really restrains their mind and brings it inward and contains it within themselves, makes the mind contained inwardly, withdraws it inward. And then there's this sort of tension, this sort of kind of the over exertion and tension, which leads to the fall of excitement. So it does lead to the fall of excitement, but the misconception here is thinking that is the only fault. That's the major fault to get rid of this excitement. And so the way to get rid of the excitement then is simply relax the mind,
to overcome that excitement. So the mind gets withdrawn inward and it has this sort of tension of retaining it inward. And then that needs to simply just be relaxed. That tension needs to be relaxed. The mind will remain settled. And that's what flawless meditation then is, flawless concentration then is. This is the misconception how it can arise in one's practice. So they just think that after the mind gets a little too tense, too tight, all you have to do is relax it, release that tension, let the mind come down, let the high level of exertion, the high level of your mind simply fall downwards, simply come down. And that's where we find, the phrase coming, because come in, good relaxation is good meditation. And it's this kind of experience that leads one to believe this or think this. Then they think that's really that's the best kind of meditation, or the proper and highest form of meditation. Now, there's, in addition to simply thinking that from your practice, there's actual practitioners from older Indian traditions who are meditators and accomplished yogis, but they have written about this kind of meditation, this way of meditating in text. So it is an instruction given in text. Now, I apologize because the actual quotations are not here in the English translation or even in the Tibetan. So I, just as a note, I won't give the exact translation, but the idea being just that the good meditation is relaxing the mind well. So the phrase from the text it's like saying that if you relax well, then have no doubt that you'll be liberated. That's what it's saying. If you relax well, have no doubt that you'll be liberated. So that's one way of saying it. One of the quotes that comes up. And the other one is saying, just summarizing without an exact translation of the quote, basically just when you have your mind, if you just have your mind placed on the object, and that's the proper meditation, just have your mind placed on the object. So it's this kind of misconception where that's all you need to do, just have your mind remain focused on the object. And it doesn't go into the explanation of having the two necessary qualities.
아니 유라 사지 말다 대바다 네바 니가 고와디 니 콘도 제시자여 와 인도선에 고유주나스는 아니 띵에서라 발도 중에들라 치와당 고반이랬어 치와도 고반이 너니 치와디 세와라 사지 말대로 슈다고 들었으면 나도 증거로 왔어 와 아니 고발 디니 띵에서라 계지 고바디 세와라 내자 때부 고와 어디 인도선에다 사지 쓰는 게 말디 되발라 아니 쌤나도 증거래스 인도선에 dimba shukchi mo mai bata dimlo rebo ju go wari mo do chi chara chonga chorang la ve nashin chi ani dimba di pa lo ba ba shi chawa ina oda ti ni chiwa di ni tinghe ji ni be chu ru re so oda ti gyo re sinda tinda di su wa hindu zani da chiwa tinghe ji gyo me dira ani chiwa da go ba ni ni pa du ju go re da iza chiwa se wa chebala sim nang du jing go re go ba se wa chebala sim ni bala ne ba 루아티 조치고 뉴전에다 심미발라 내자당 사나니 메와이나 아니 띵인지 규메 체가 말이에스 어디 뉴전에다 사나한테 발라 되니 지바디 고고레스 저런 지바디 르세디 노르와레스 어디 좀 그런 거 없이 믿을 수 있는 말이에스. So Rinpoche Tsongkhapa is really making a very strong point about this misconception to point out that this is a confusion about proper concentration. And again, the confusion comes summarized by this phrase, good relaxation is good meditation. And what is happening here? The person who believes that is failing to differentiate laxity and meditation. So when a person doesn't have this kind of inward, sort of effortful, focused inward concentration, which you can call a kind of tension, and they simply let that go, then they're going to run into the fault of laxity. They simply release their any tension whatsoever, then that's when the fault of laxity will come. So this is why Tsongkhapa is emphasizing that a good concentration, the proper concentration, has these two characteristics. It has these two qualities that are necessary, so to develop them, you need to put effort in actually arousing the mind and bringing some tension and sort of effortful, concentrated, active effort, concentration. I'm just struggling to translate a word, but for those who know Tibetan, it's Dumba, which kind of implies this. Sometimes it's like attention, but it's really sort of like bracing yourself for something, for paying attention closely to something, or for something like that, sort of bracing your mind to closely pay attention. So that's something you have to put effort into, as well as, so that's to have this sort of clarity aspect, and then as the clarity aspect of the two aspects, characteristics. The other aspect you need to have is the abiding aspect. So then you also have to put effort into developing that. So you need both the aspect of single-pointed abiding, as well as the aspect of this clear appearance, this vivid clarity. And those, in order to emphasize that point and eliminate this misconception about just simply relaxing and not making this sort of engaged attention and effortful sort of bracing yourself to pay attention, then just saying release that and that's good meditation is a big mistake. And Tsongkhapa is making that point here. 미바 세부 야 시장에 세는 템보야 고거레스 디고 베드라 할스는 인다 다지 다지로 공원을 할수 거스나 베나 가리레 말아서 라바 신지 뚜기나 와 다리 켄니 신지 뚜기나 다리 켄니 와 아니 라바디 템보 요바 점기 핑마르 와스 와 슈에기 다리데 칸노부고 와스 와 라바디 템보 요바 다리데 노보요나 아니 신지 뚜뚜고 와스 어디 나신지니 아니 미발라 내저 템보 요바 점기 추고 말이스 산난디 아니 베 미바 산난 템보데 고고레스 누자네 차랑기 아니 셈말르 베르르 랍라이나 아니 세난디 메와 라바 템보 요바 추고 마도지 다리디 노메바 나시 차고 그레스 누자네다 신
다리지 키니 싱두비나 아니 락바 템보당 그러와 아니 다리디 칼누고 니가 고도 와서 오다 베티나 시시니 아니 셈니발라 키니 네바당 네자 템보당 아니 상나 니가 고에서 아니 가스나 르버 바시체나 아니 지금 말해서 오다 디딩에서 교회를 그래 오다 베티네 돈 되시자고 그래서 And there's also an example or an analogy that we can use to understand why this is a misconception. So when we're talking about placing the mind on the object of meditation, the chosen observed object, and having it abide there stably, then that itself is not enough. And that's similar to the example of cutting down a tree. So if we're going to cut down a tree and we just have a strong, stable arm or hand, just have a very stable hand, that's not enough to cut down the tree. That won't be enough just by itself. What else do you need? You need to have a sharp blade with an axe or a saw. So you need to have a sharp axe in order to cut down the tree, in addition to a strong, stable hand. So that's an analogy or an example to show how simply relaxing the mind and letting it stay on the object is not going to be enough. It's not going to give you the proper kind of concentration that you're looking for. You also need to have this vivid clarity. So that's why, again, emphasizing that there are these two characteristics. There's this stable, abiding characteristic, and then there's like vivid, clear appearance, clarity, and those are both needed in this in a proper concentration. 도시네. 다딜라 다든다 가지기 다든다 갑기 다디 총아디게 가서네. 아니 다 딘데위 심 아니 가서나 지마 디바디 르바딜라 아니 가서나 심 용용부로 연나다 저런 칭화기를 돼 이네 용용부로 요 말했어. 심 미발라 디니 가서는 네바 템보 요요도 아니 심 당화도 요도 용용부로 요 말 왔어. 그래서 용용부 매서 아니 칭화 요 말했어. 나와이나 아니 정말로 맞던 거 준비 오다디 용용부로 지역이 되니 무바디다 칭화니 쳐봐마치게 따르스. 무바디 아니 심 용용부로 지게들이 칭화생디 미는 세낭 등이들이스. 그래서 무발라디네 칭화게 말했어. 그래서 무바다 칭화니 로아레스. 그래서 딱 같이 되기 디라와 가서 아니 정말 르바 바식들라 되니 용용부로나 아니 딩인지 교면 차인데 용용부로 매와 인사 되니 칭화교 요 말이었어. 나와 있나? 오다 딜라더니 정말로 좀 배더니 가서 용용부로 매와 대주부에 되니 칭화 매바 나와 있나? 아니 저런 노아레스 가서나 용용부로 지긴디 무박이 되어져. 무바디게 되니 가서나 심 루심 용용부로 제발 되니 아니 루심 내숨 중화 속에 되니 심중 디무기 잡도지라 무바스 거레스. 아니 딘데와들라 때네 아니 미남 세븐 세나 때 마퉁기 오늘 칭화 세나 메비드네 심중지 계고리 인도전에 칭화도 칭의 균이 예와 마치 비교레스 인도전에 칭화디 세야되어 딘다디 어딩이지 꿰메가라 칭화 세지도 쏘지 거레스 묘뉴부 세와성이 핑마레스 묘뉴부 메와 대지불라 칭화 메바스는 되게 마레스 어디 나와 있나 아니 무바다 칭화니 되니 예와 마치 왜 따레스 오다 누스는 다 and 가지기 된다 띵인지 되니 균제 이제 교육 대시자들라 오다 아니 균세신 오다 디네신 가바레 신두전이 거기 되는 랜디 자와와 가스는 심 되니 말 르바딜라 묘뉴부로 요나 심만 욕도로 주로 류다 심 묘뉴부로 요와이나 아니 띵인지 균제 바처럼 감도스 이네 묘뉴부 메나 칭화 요 말이스 나도 디 묘뉴부 메와 디주부 칭화 메발은 지금 말이스 오다 제르지 오다 독신이 세가 되니 딜라와이나 아니 묘뉴부로 지겐들라 무발라 워스 무바 디무기 차도레 칭화들라 되니 기비 차도 간다 미놈 세와 마주기 칭화 트라니어 와스 인도전에 묘뉴부로 세와 제당 칭화 세 제니 달마레스 인도전에 다 띵엔진 값을 칭화 세의 숙침고 워 칭화도 그반니가 와 어디 딘데시네다 아니 디가에 딘데르샤스 다 넘든데 묘묘벌 사나지 나콩 잡고 차야 돼. 어디들 나콩지라 되는 강구주 통해내는 거 어디 배자로 어디 넣으신다 묘뉴 무슨 다 심배
Kalsang lesu mata gewala ya susu samanashi ya lema tungi o induzani tila nyonyo porus that bedi ti shawra nala kan ton me wa tinjira sigorwa tili. Now, the kind of person who has this misconception that we're talking about, they might come back and say, well, look, when you simply bring down the energy of the mind and you simply are relaxing this sort of assertive tension, then it's actually fine. It is good meditation because the fault of laxity isn't present. Why? Well, the fault of laxity isn't present because the mind isn't in this state of darkness. The mind isn't in a state where you're sort of like maybe lethargic is maybe the best word for it. Is you're not in a state of lethargy, meaning not being able to really control, have control over what your mind does and have some ability to, bring your mind to different objects and do with it as you will. So that isn't present. So the person thinks it is good meditation. Now, what's the problem there? So this kind of person who thinks that they're not distinguishing between fogginess and laxity. So fogginess here is a kind of an afflictive mental state that makes the mind really heavy and dark and kind of lethargic. But it's actually the cause of laxity. So laxity comes out of it, but laxity itself isn't the same thing. So the person who believes this, they're not distinguishing between laxity itself and what causes laxity. So they think because this fogginess isn't present, then that means that the laxity isn't present. But that's not the case, because what is the fogginess is what's, this mental affliction of fogginess is. It could be called confusion even sometimes, but I'm using fogginess to, anyway, it's what causes the mind to be really dark, heavy, not be able to bring your attention to what you desired. But laxity doesn't do that. Laxity's function is to simply prevent the mind from having the clear appearance of the object, from having the observed objects, sort of aspects or characteristics appear clearly in your mind. So laxity is preventing that. So you can still have laxity where the object is not having this vivid, clear appearance, but not have that sort of more extreme degree of, lethargy and darkness, mental darkness. So the person who believes that this is good meditation, they may in fact be free of this kind of cloudiness or fogginess, but they're still not free of laxity because the object is still not have the quality, because the meditation doesn't have the second quality, the quality of the vivid, clear appearance. So you need to have both of those very strong. You need to have, for the proper concentration, you need to have a strong sense of the clear appearing aspects of the object. You need to have a strong sense of the mind having this stability that is single-pointedly focused on your object of meditation. And so you can see that this again is a fault to believe that it's a fault to believe that simply relaxing the mind is being free of the flawed meditation. You're still going to have laxity in your meditation. Tena jim chape jikpa ngar dendu cheba na saja yojang geba she chewe neja geka la che. Te hajang lune jangba na neja yojang chingwa she chewe ngar tumbi sawa medus. Jim chapa dan lue chapa kangdo yang masowe tamlo rinbi samnya shindu sinka wichir ane chingwe dan chawe tingenze geka wa gones lobe zendra kumis. Zunbe dena goba chungju shings tebanani shumba jewaju ti rigbe nyamju nyegana dagi simjubeni chishi ki she sungdes zunbe denbani jimchapa des ti chena goba chungwa dans jimba de pangbe pangxing le changna semnangdu debi shumba je nangwes chingwe da chenes chanyambar nebi sem ribar nyamdu ju nyegawi shebi tunos
And to read the next paragraph. Thus, if you use an intense cognition that is too tight, you may have clarity, but excitement will predominate so that it will be hard to develop stability. If you sustain your meditation after becoming greatly relaxed, then you may have stability, but laxity will predominate so that there is no vivid intensity. It is very hard to find the right balance of tension so as to be neither too taut nor too relaxed. And for this reason, it is hard to develop a concentration free from laxity and excitement. With this in mind, the master Chandragoman stated in his praise of confession, Deshanastava, if I use exertion, excitement arises. If I abandon it, slackness ensues. It is hard to find the right balance in this. What should I do with my troubled mind? The meaning of this is as follows. Use exertion means your mind is too tight. When you do this, excitement arises. When you let the tightness go and relax too much, you produce slackness with your attention remaining inward. So it is difficult to find the proper balance for an even state of mind, free from laxity and excitement. 독신이 다 네 남들도 가르친 거였으나 다 된다 거기 된다 여기 정확하지 되게 아니 띵인지 다 균신지 뜻이 잡아와 다 뒤가서 그 셈르바 바식라더니 띵인지 교면서 나버려요. 무슨 단 르바 바식 온도 채와이나 다 된다 셈르차나 아니 가스나 지 셈마 르차와이나 내자 요정 아니 진 지와 시치 내고랬어. 지금 차수나 양지 가스나 지 세나 요정 아니 그바 시차와 연구해서 다 심 디바당 디니 르바디 베르부지 고고로 왔다. 저런다나 심 르바 바식 나와이나 아니 지 지와세기 타바 도면도 왔어. 다 르바 바식 다른 거 검초이나 디니 로베 전자 고미기로 와. 아니 좀베데나 고바 중화주 대반은 슈바제가 주스네. 나게 심주분이 지시지 있습니다. 아니 배지 dimlu rinpo chung에 디베스 띵인지 공단들 앞에 깔래카부도 무슨 코나 당한수 시스템은 다 계셔와 접시로다. 다기 심주분이 지시기 가서나 쯩베 템바스도 다 쯩바디다 디오라 심낭도 dim바들아 샤니로와 심낭도 dim타나니 아니 한 거바 페로도 와 미바 심낭도 디비 똑기 양 심미바라 네바디 파예 깔레치도 양 심말르와 있느니 양 디니 가서나 양지 미바 세나메와 디니 양 치와디야 제우도 와 인도전에다 심네바 슈갸베당 아니 세나 슈게니 디베 지기 슈 채나 지 아니 양 메와차게 와 세나들아 뛰어들 슈잡나니 양 내제디 발라도네 양 미바라 네바들 슈잡나 르바디 슈체나스 월단 미바 네바들 슈잡나 양 지 세나기 디네 나디 발라도네 근데 강에 저기에서 공접되다 알아서다 공 오늘 천리지 작은 진짜 딱 강에 내고 와. 다 근데 불배전다 겁니다. 자와 빈들로 빈들다 친구. 코인은 다 계셔와 다 두고 빈배 시에서 맞은 다기 와 준비됐네. 그거 충주신 대반은 슈바제 가지고 뒤에 리번님 내가 났어. 딱 뒤니냐 봤어. 그래서 아니 배 그거 시에서 와 말이야. 그러야 나도 dim차비 또기 그거 시에서 와 말이야. 와더니 네발라더니 네자디 마슨 르에디 슈치비 쪽이 아니 지와디 많이 베다 아니 친구디 비베 rembu 직신으로 와야 dim바당 르바디 dim르 세저와 야 나도 dim바당 셈마 르바니 오다 rembu지 용어디 비게 깔락하고 슈도 다 디요디 아니 다 띵인지 간에서 도고래 그래서 딘데기 다 강에 슈주 송도 왔어 다 저랑 네바 바시 지와는 깔락해요 말 왔다 와 네바 바시스네 되니까서는 심 르바디베 가서는 심 나도 디바데 팔 생되바데 말 샤르는 샤바 바시라는 곰초라기는 깔래 개미도 왔지 와 술직니 도도 왔어 인도산에다 된다도도 가르쳐 걸서는 제름지기로 아니 네바디라양 슈자고에 산난디라양 슈자고 세난 슈자발라 심 나도 진고래 네바 디니 네바 슈자발라 심 르고래 인도산에 심 르바당 dim바니 디니 벤 군이 점르 냥바직 디니 고고래 스타 띵이스 교메싱들 오야 dim바당 dim바스리야 심나도 세난도에들 슈게들 dim바스 와 심사는 미바디 사와 나에를 슈게베 야 나도야 두 차연도 양 가스네 고바디야 야 펜고 고바스디 심 미발 네바 네저 때문에 라주고 양심 내저디 되게 답시치니 말르스 심다양 야 디메디 슈tim 시라마자 어쨌든 양미가 심나도 두와다 디가스는지
마 야 지메디 마 르니 마 르시 마 미바라 네르 양 치와디 야 페고 어떤 딘데 인상 딘데 직바로라 되는 심 dim바다 르바디 림부지고 거레스 딘도 림부지고 거레스 오 인도자니 dim바다 르바 니가 냠좀 고고여서 아니 르바 바시 곰초 세딘 노아레스다 어떤 디스고 같은다디. Now, what's the meaning of this verse or paragraph here? So here, it's talking about having the proper balance, just being the difficulty of finding the perfect balance between being too taut or too relaxed. So this balance of tension, that's what's being discussed here. So again, we have this sort of person with a misconception about concentration. They're just thinking that relaxing the mind, that's all that concentration is about, and that's good enough. So what we're saying, what's being said here is that actually, because we really have to have two aspects of a proper concentration, it's really not easy at all. So if you over relax the mind, if you release tension too much, then you may still be able to have this single pointed abiding on the object, but the vivid clarity aspect is going to be lost. That's going to be gone. Then if you put forth too much tension and over tighten the mind, then you're going to have more clarity, but the aspect of being single pointed on the object, that will be lost. So you see that it's almost, it's so difficult to find the balance between being too tight and too loose. And that's what Chandragomin, this great Indian scholar and master, is basically lamenting here, just saying, just sort of, crying out his feelings about how difficult this is, lamenting how hard it is to find. So if I use exertion, excitement arises. If I abandon it, slackness ensues. So it is hard to find the right balance. And that's exactly what's being said. Now, the sort of implicit point being said here is that if it were so that the proper kind of concentration was just to relax the mind, just to not have such strong tension and to let the mind just stay inward on the object in a relaxed way, it wouldn't be hard at all. That would actually be really easy. You wouldn't have to find any balance between these two things. You would just let the mind stay relaxed inwardly, not worry about having the vivid, intense clarity, and your meditation would be spot on. But Chandragomin and Tsongkhapa here are saying that it's not that easy, because you need to have both aspects. So you need to really work hard to find the proper balance, to find just the right amount of both exertion and relaxation, just the right amount of tension and focusing your mind. The more you make effort and the more you push to have the tight grasp of the object with the vivid intensity, then the more you lose the single pointedness and give rise to the fault of excitement. The more you make effort and push yourself towards getting more stable, the more you focus on that aspect, then your clarity starts to gets lost, and the fault of laxity arises. So that's it's difficult. And so we're really looking to find just the proper balance in between those two. 어두시 따디오도 말 된다지 버르지를 담을 로기 대다량 뒤에 제와 상제 시위 제발레스 선반이 들이 기회처럼 원바 쪽에 딘데스 주바라 차이 셰당스 고발 규바 네바 통네 선바데 빵데 조바 땅과 규바는 심낭도 shum싱 셰송베소스 양 샤도레스 베베주는 고바 중주신 되려나니스 shum바께 맞죠 티 우마주바 니가나 다기 심루번이 지시티 셰송싱스 티 제와양스 신도 베베 짐데스 주징 조와는 티 심데스 그징 영화 교와 좀바来讲 심네바 미니라스 대달 대녀바 니 인베스 대 도비치를 베베
베베 주비 셈데 뢰징 조와 땅와 준나니 미비 유르 제바 속이 경기 셈낭도 shum신 칭와 제신 중화 규베 시사와 소소. Let's continue to read. Again, Buddha Santi's commentary on the praise of confession, the Sanastava Vritti says, exertion here refers to tightly focusing your mind on virtue with clear enthusiasm. And after you see the problem of incipient excitement, you abandon your exertion. That is, you give up your effort. Thereupon, your attention becomes slack. Chandragoman's praise of confession also states, if I strain to engage the object, excitement occurs. If I relax, slackness develops. It is hard to find a practice midway between these two. What should I do with my troubled mind? Buddha Santi's commentary on this is clear. If you strain for a tight focus on the object and exert yourself, your mind becomes excited and distracted, and you thereby destroy your concentration. Therefore, you are not attaining mental stability through exertion. This is problematic, so in order to avoid it, you relax your mind, which has been straining to engage the object, and give up your exertion. Then faults, such as forgetting the object of meditation, lead to slackness and laxity. 어두신 다디 다기 고마다 튼다 지바래 이네 다디 다기에게 준비 나티네 가스나지 준비 때는 그바 충족신 수월 왔는데 디가수 아니 가스는 베베 주나 그바 충족신 무슨 다 도르수드나 다 로비 쩨다 코미 슝마진이 장도 왔디 니가 로비 쩨다 코미 슝레다 어디가 샤트르데 세데 로비 쩨다 코미 슝레 다 샤트 베제 찍나다 튼다 책임도 니트도 어디 디 튼다 근데 가르치스나 얘기 값은 가스나 디 냠주 제바 내가 나왔으면 소말 다디 호미 값은 디 우마 주바 내가 나왔습니다 아니 튼다 가르치 강 값은 냠주스도 칭화당 고반이 되는 지 투매 냠바디 어디 주바디 내가 와서와 아니 지바디 슉쳐 많이 봐 르바디 슉쳐 많이 봐 지바다 르바니 아니 냠바지 징류 냠바서 디 고든디 강들 숨을 왔다 네가서 디 우마 주바스 네가서는 칭화 바세 여기 칭화다 제와당 고바다 제위 우마디 내가 나서와 다 얘기디 아니 가서는 르바당 지바디 냠바디 르와 징류 냠바스 야 부존시 수. 다 디가수 아니 가스나 디 우마 주바 내가 나스도 가조니 가스나 우마스도 가스 칭화 파스 메와다 고바 메비 칭화다 고바니단 제위 우마디 아니 내가나 안다기 심주분이 지시치스 된다데다 지바르다 심낭도 진차도 아니 가스나 지 고바지기도 심르차나 아니 칭화지기도 인도 전에다 친구의 세비 되는 우유디 아니 베스는 내가 보시지 되기도 고민자들과 보다 아니 간데스는 지치고를 했습니다. 투쇼와도 진짜 순게 쇼와도 지바치 이내다 여기디 가존 메바치 두존이와 아니 심 지바당 르바니가 고거데 코니 진료 냠바고래 있으니 공 돈다데 뒤순 것을 어디 가서 아니 가서는 진바게 되는 되죠 칭화지로와다 지금 마치는 칭화티고와 칭화당 아니 지 르비 미디죠 니 고바 오다티 르바 칭화다 고바 세비 우디스 칭화다 고바니다 제위 띵인지 주메디 니가 와드셔서 도르수드나 띵인진들라 아니 칭화다 고바니다 제와당 진료냐 바 니소 고레스 슝나지도나 튼다디 수고스레스. This section here now is covering the same meaning as what was just in the previous paragraph. It's covering it's explaining the same thing, and it's also by Chandragoman again. The commentaries are commentaries on Chandragoman's text, the commentaries that are quoted here. And so Chandragoman again, he's talking about how difficult it is to find the proper balance, how difficult it is to be able to find the proper balance between these two, but they're just from a slightly different perspective. In the first verse in the paragraph above paragraph, he's saying, if I use exertion, excitement arises. If I abandon it, slackness ensues. It is hard to find the right balance in this. So here, finding the right balance is the right balance between having enough exertion versus relaxation. So enough exertion versus
sorry, no, this is the other way around. So in this one, he's talking about finding the right balance in terms of eliminating the negative, the which one? 그냥 강화디 각종 권해를 두려 권해. 강디 두존이. 두셔내라. 심 르바디 고고리 심 아니 가슴 dim바디 고고리 이는 dim바들 르바니 시체가 뭐 이봐 냠바지 고고리. So it's okay, so starting over. So what's the difference between these two quotes? The two quotes are discussing the same thing. They have the same basic meaning, but from slightly different perspective. So the above quote, if I use exertion, excitement arises, and so forth, that is discussing this issue in terms of the practice of using exertion and then relaxing the mind, finding the right balance between relaxation and exertion, finding the right balance of tension and having a difficulty there in doing so. So that's in terms of the practice of the qualities you're trying to develop. The second verse from the praise of confession, if I strain to engage the object, excitement occurs. If I relax, slackness develops. It is hard to find a practice midway between these two. Now here he's talking about a practice midway, and here he's talking more from the perspective of eliminating the faults that need to be eliminated, the things that are obstacles to practice, that are antithetical to proper practice. So having a midway between overexcitement and laxity and getting too slack. So instead of talking about this in terms of the qualities to develop, is talking about it more in terms of the qualities to be removed, to be eliminated. But either way, you need to have a kind of balance or a midway between those two things. Because again, the more you make effort to develop this exertion, this having a kind of tension in the mind, then the other side of being able to stay single-pointedly is weakened, and the opposite of that kind of having the tension in the mind is going to be the laxity, right? So you can talk about so the opposite of this tension is the laxity. The opposite of relaxing the mind is excitement. So you can talk about finding the midway in between either tension and relaxation, or the midway between laxity and excitement, right? So it's sort of just in relation to whether you're talking about what you need to be removing versus what you need to be cultivating. 그것도시 다 되어라 말입니다. 대나 친구기 탄이다 저 우마 두바 암스 리바르 냠주기 띵엔지 녀가고 시숭베스 르바 랍체베 초나 가주지암이 비치당스 텔레 친와께와 숭베스 최대 띵엔지 두바 미리바 셀로스 신도 르비 셈 당바 점기스 사제 미초바 진당기스 dim자 고바니 파바 투메기 텔라 조바 체바당 양타바 조바 체바니 dim대 주베 일라 체바 요도 시 셈니비 탑국이 셈 당본이기 값수 대달 송신스. And then the text continues, therefore, Chandragoman says it is hard to find a concentration that is the right balance or midway practice, free from the two extremes of laxity and excitement. If getting quite relaxed were adequate, there would not be any problem at all. Since the text says that this leads to laxity, it is obviously improper to use this method to achieve concentration. It is not enough to have the clarity, which is simply the limpid quality of a very relaxed mind. There also must be a degree of tightness in the way you apprehend the object. In his discussion of the method used in the first two of the 9 mental states, the noble Asanga says, for stabilizing and properly stabilizing your mind on this object, there is the attention of tight focus. 아니 우마주바당 티 우마주바 녀가나 세당 티 님주치바 녀가나 시 슝인산다 띵인지 꿰메세더라 아니 가스는 우마주바스 님주 니가 고와디다 아니 송샤스 무슨 우마주바스 왜디 칭와당 고바다 체위 칭외 타다 체와 고비 타다 체위 아니 우마 세게더니 띵인지 꿰메 직직 미발라트와 세지 말단데바 내자 템보요바디 유디 아니 우마주바스 디체
아니 가스나 셈 되니 하장 진차와 많이 봐. 하장 회차와 많이 봐. 진류 냠바 오다 딘지 그거에나 아니 르바 바시 아니 저런 띵인지 세데니 디크제 양다 말레스 르바 바시 디교에나 아니 가스나 심 우마주바당 냠바주바 녀가와레 심 띵인지 규메시르와 아니 곰자탄디 아포지 마체와이나 아니 dim차나 그바페 르차나 아니 지와 폐교와 다나시 징와다 제와당 그바다 제와도 어디 디니 니가 왔으니 니가 송을 고바면도 왔으니 누자네다 규젠 딘데 송자 아니 띵인지 규메바들라 아니 가르스나 디바당스 르바 니소고거레스 안 르바 바식체는 되게 말해서 다 슝데 디송거레스 디마세드니 가르스나 다 딘데 왜 셈들라더니 당외 나봐요 바로 르바 네바 찌부요 와서 미쳐봐 사징을 고바디 파바 토메기 되니까스나 장사나라 셈네 탑고 시송는데 아니 디 나라 셈네 담보니까 수심 집바디 축쳐바래 했으니 아니 배 제든지 송도 와서 인사처럼 파바 토메 슝데 게루도 퉁는도 바데 다음에 전에 고미 슝다 미투마 마세 파바 토메 이 슝데 미투마 인사 저런 게 띵이 제시잡들이 지고 말해 무슨 다 딘데스니다 된다 도르수드나 띵엔진데라 아니 르바 바식당 마인바 dimba bashi maba loba da dimba nizo go ore so that di namde di sungore So those two quotations which we saw in the above paragraphs from Chantagomin, where he's talking about finding the middle way between these two, again it's the middle where you're free of the extreme of falling into laxity, you're free of the extreme of falling into excitement, and then the other quote that he gave, we're talking about having a balance between, the proper balance of tension and relaxation. So if you get to over tense, over tight, then you're going to sort of over increase the mind is going to rise too high. It's going to get too agitated. And then if you have too much relaxation, if you over relax the mind, then you're going to become too unclear and the mind's going to fall inward too much. So again, this is talking about how there's a necessity to have a combination of these two factors. A combination of tension and relaxation. It needs to have both. If you only have relaxation, then you have the fault of laxity. You will have the fault of laxity. And if you only have tension, then you'll have the fault of excitement. So you can't just be one over the other. It has to be something where you combine these two together, the proper concentration. And Tsongkhapa now quotes Pakpa Arya Asanga, the noble Asanga, in order to kind of give extra credence to what he's saying here. And he's saying the first two stages of cultivating serenity, we've called them, there's the 9 mental states, which will be coming later in the text. So the first of these two stages, he's really actually saying that you need to have the tight focus, the attention of tight focus. So that's another thing that's pointing out, this quotation is also pointing out to those people who believe that simply relaxing the mind is proper meditation. Well, that's contradicting what Asanga says, isn't it? So he's pointing out that even Asanga is saying that you need to have a tight focus in proper meditation. 아니 공림 바발레장 대내 칭화 시와 첸네 진내장 미바티니 셈기 신도 싸와 통화 주와 대다라 차우 시에 숭수 셈기 싸와 통화 시에 숭배 유 싸와 점라 미설기 루이 진당 신도 싸신 담바세와 있는 쳔베 땐디 신도 가르치 데스 디마셰바 장베 다수 공바 치점 망도 제바 점도 제외 체로 좋아당 최는 소소로 집이 시럽들도 줘봐 속에 교시도 망고 두발라 띵이지 템보여봐 롬바체바 나무. And the text continues on. Also, Kamala Shila's first stages of meditation says,
After you clear away laxity, firmly hold just the object of meditation. And Kamala Shila's second stages of meditation states, then, after you have quelled laxity, by all means, make it so that your mind very clearly sees the object of meditation. When Kamala Shila says your mind very clearly sees, he does not mean only that the object is clear. He means that your mind's way of apprehending the object is clear and firm. The above-mentioned way of maintaining mindfulness is extremely important. Without knowing it, your meditation will show a great number of faults, such as slipping into great forgetfulness commensurate with the amount of your meditation, or dulling the wisdom that differentiates phenomena. Nevertheless, you mistakenly presume that you have a solid concentration. 어둑신에 다든다 디 가르순 거스나 다든다 디에게 가지게 되바 다랑 가고 가스는 저랑기 아니 네 가서 르바랍라고 랍 세조라다 디라 아니 딘데 딘다 로벤츠노 코메당 디 제와기 지가와 마세 드니 파바토메게 드니 가스는 슝디에 가두직당 디 홀라다 딘다 디 아니 로베 까말라시되게 드니 슝 곰림 드니 야지 나나야 드니 치와세와 드니 쪼고 치워리 세다 아니 칭화사 위치도 드니 미바디 드니 세와 통화도 쪼고 치워리 있습니다 미바 세난디 슈침부 떼용을 했으니 어디 아니 송도 왔습니다 산난 떼에서 디 유디 세보이가 중만 같이 로디기 유디 싸와 나와 산난디 베르 말다 데마 딘디지 고와 송도 왔어 다팀 산난 떼바디 저랑게 돼서 르바 바시 라와이나 아니 심 딘디 미바 싸와 나와디 요말 왔어 다 르바 바시도 슈체타나 녀가 가려야랬으나 아니 징에 와다 미바디 템바디 냠니 아니 쟁의 시체를 도네와 아니 저는 그때는 디 숙제도 되니 오늘 셔럽되니 두와되니 주바디마 야 패션에 막 쪼르쪼야게 딘데 년가 요래스 인도전에 다른 딘데 요교요라 다른 디 라이드 띵에서 양다바 인스 라베디 아니 베 디테시 갈 지고 말이스 인도전에 디 아니 베르로 바시고 온도 제와이나 아니 슝 딘다디 그룹에 가마시라도 바바토노 하면서 슝가와 마세 아니 교양 결혼하디 삽사지 마시는 교양 가려였으나 아니 미바사 다에디 미바사 나이로와 미발라 사난 나디 되디 균이메와 제와이나 아니 징의 경우도 손이더니 징의 첨바디마 냠네더니 징의 숙취를 줘요 징의 숙취를 줘버 또 그랬더니 셔럽디야마 냠줘더니 내가 요구래스 인도산에 딘데이다 곰잡이더니 르바 바시 체더니 다 슝루다 슝 치모야 퉁고 말이 아니 소소라 년가야 요래 인도전에 다 딘데신 곰자에 지고 말이에서 다 안디 소샤스 Now this section here is still talking about this misconception about meditation. And the misconception, again, summarized by the quote, good relaxation is good meditation. And here he's just, Tsongkhapa is giving even more sources, is providing more sources. Now he's quoting Kamala Shila. So he already quoted Chandragomin, and he also quoted Arya Asanga. Now he's quoting Kamala Shila. So he's saying that all of these masters are stating in their texts that there is something wrong with that view, that misconception, that it's not appropriate to just have relaxation in order to cultivate concentration, but you also need this clarity with vivid intensity. You need the clarity with vivid intensity. So now it's not, so again, Kamala Shila here is saying that, what does it say? So he does not mean only that the object is clear, he means that your mind's way of apprehending the object is clear and firm. So Kamala Shila's quote, by all means, make it so your mind very clearly sees. So it's emphasizing this phrase, very clearly sees, right? So that's where it's bringing up this point once again. You need to have this vivid intensity, this clarity with vivid intensity. And it's not just that misconception that good relaxation is good meditation it doesn't only contradict the great treatises of the Indian masters. It also has very great danger to it. Because if you practice in that way and you continuously meditate in that way, then there's the danger that your forgetfulness will increase.
And when you're in forgetfulness, really being a non-virtuous kind of mental factor, once again, this forgetfulness. And the forgetfulness increases, the power of your forgetfulness, the strength of your forgetfulness will grow. And with that, then the strength of your wisdom will decline. And your wisdom can become much more dull if this happens to you. So that's a very serious problem, a very serious danger that comes from meditating in this improper way. So it's very important to clear away this misconception so that you do not increase your forgetfulness, you do not increase your do not increase the dullness of your wisdom, the dullness of your mind. 어두시 다디와들 대달 말시바달 쳔바 심미발라 따바 디체스 미발 리바 진남 미진기 차라진 집이 또바 끼루 룽엄 냠나 디니 차고바 인데스 구림 바발레스 대달 강라 비비 미바텔라 심샤네스 디니라 치신도 균도 심샤바 차우스 텔라 니와라 샤네 셈나 디달 제바 차데 찜미발라 셈레바 진담 요데 징엄 요데 치료기 유라 넘버 차와 네바나 넘버 영와 영섬 냠도 따바 차우 시수미치로. And continue with the text. The question, while mindfulness fixes your attention on the object of meditation as explained above, it is appropriate to monitor your meditation. Is it appropriate to monitor your meditation and think about whether you are holding the object of meditation well? Reply, you have to do this, for Kamalashila's second stages of meditation states, after you have thus set your attention on whatever your chosen object of meditation may be, fix it there continuously. While you stay right there with the object, analyze and investigate your mind, thinking, is my mind apprehending the object of meditation well, or is it lax? Or is it distracted by the appearance of external objects? 어두신 다 디가도 양직 토바 모지 다시 용어로 왔다고는 신의 주변도 니발라 제바 마슈바지 제바 주변도 하동기 계시시고 와. 다 신의 니발라더니 배 가스나지 가리래. 제주도 내바도 또 제네더니 공기지. 디 제주도 내바디 공사회지라더니 디 무슨 신경 때와 신의 토변도 디니 신이 하동기 제바도 두고 와. 다 디에도 가서 미공부를 디 토바디 가서 지원을 내서 와. 신의스디 아니 미발라스 디니 배지 제보 마치가지를 시신기 디니 잘아치스니 계속 중도 다디 간절했으니 가서 지원 먹을 내서 와 어다 디딘데 디렌 휴지 카스고 송도와 인도자니 미바땡도 제바체당 심미땡도 제바체니 로와 나디 심땡도와 쳔바데기 니바 약부 때와 미름 니비 약부지 쳔네 쳔비 미제와 쳔네와 쟁액이 니볼 쳔바때니 다시 디념도 시신기 되니 배 수르진이 따내와 생미등도 되니 미바디 사바 나와당 양심 미발라베 내자디 용우도 디 매용하라 와더니 가서 칭와도 고바디 용우도 용미도 따니 셈 수르지기 배 쳔바디기 마기 투레에서 미발라베 미바디 미제와 무투니 쳔바 똑된 줄 거래서 투레에서 쳔바디 미발도 공자원도 나라도 셈 쳔바디 미바 강한 있고 디진식 구수 공연은 디시 구조도 배틀이 야베 세고 지금 코로나 마용하고 신의 공연 뒤를 공으로 다 공연도 디세나더니 한 셈수다지기 아니 가스나 미바디스 양 세와 미통아 자기도 지금 셈 치노라 바 영두도 중도 뒤야 셈 수지기 양 배만주나서나 차라지 소바도지 대거와 요 뒤용도 다셈 치노를 영도 섬을 랑사야 치료니야 뒤에 고바 십주물도 맞네매 양 칭명도 전에 셈미발라지냐 딘데지니 파양 예도 쓰면 양 셈야 생되기다 간다 게임 중중가 되어 왔다 또 진내다서 고민 잡인데 아니 셈지기 다 나는 미바디 베스도 센스 베지 세난당 아니 베 네바디 템부 진 샤이치 아니 셈 수지기 디딩도 되네 시신세지 가슴 시신고 되어서 와 전바다 시신 아니 와 템백이 탑에 징와당 시신이 되니 자주주와 자스미와 어디게 전도 다 셈미발라 네바디 아니 팀바디기 또 지는다 팀바 균전도 틀에 네바지 고아레스 단 셈 수르지기 수수기 셈딩도 잘하지고 미비딩도 잘하지고 맞다 신예단 활동기 제바 제마지스 미비딩 들어와 진짜 시신기 되니 가서는 좀 가서는 잘하지 세디
아니 셈기딩도 와 소소기 셈기딩도 미남 미사위 칭와디당 미발라 미네비 고바도 용도 때네 용나데네 고바 용도 지나 랑상 고바 마셈 치로 예와디 야 나도 뒤에 와양 미발라 양 산능 기제 칭와디 가서 산나데디 야 산나디 바바 냠니양 아지 칭와도 슈셰 리그도이나 랑상 셈이야 생뚱이야 지월 왔다 어디 제디 셈 수지도 소소 셈딩도 다해로 왔듯이 이제는 다뒤 지월에 지워 말해서 도바디 내는데 예버도 지월에서 대 공빈 농장소와 셈 로아데 공빈 나라와 미바들 셈 네바 티니치 준도 셈 샤바 차고 대라 예버 네바 셈 대다 제바 차디 지 미바라 셈 레바 진담 미팅 징용도 송다 마송 치료도 송다 마송 어디 따오래스니 어디 셈비딩도 잘 지고래스니 인자도 도바디 내교에서 어디 셈비딩도 다 알아 지고래스 근데 시럽이 제바치에서 신에게 집어 맞을 때 미비딩도래스 미비딩도 뒷미바디니 다도 두바리도 미다바리도 되는 가리래 교례 중앙에만 뒷미 제바치에 디마래스 근데 이 셈비딩도 교연슈고도 슈고도 셈비딩도 셈중신다지기 아니 교연슈고도 슈고도 어디 다야 되래스 인도자니 이 지고래 스노다 디 도바디야 랑니 아니 지고래 세리다 다기 가서 지원한 도모 무용도와 어 딘데기 지와요 왜서 다 딘다디 다다거라 카시우시 우송도와 딘다디르샤스. Now there's a doubt or a kind of confusion that can arise, and that's what Tsongkhapa here is now addressing. And it's actually a doubt that came up in the question and answer session in previous weeks. So it's something that certainly does come up. It's a kind of it's a confusion that definitely will come up, and that confusion is: do we have to, as we're meditating on the object, do we have to do this kind of analysis about am I holding the object of meditation well, as Tsongkhapa says here? So then what's the confusion is? The confusion is that, well, if one does that, if I do that, then isn't that analysis? Then doesn't that become insight instead of serenity? Wouldn't that become vipassana meditation instead of shamatha meditation? Because I'm analyzing. So this is the person who has this doubt. It's because they're not differentiating properly the difference between analysis of the object on which you're meditating versus analysis of your own mind. So here we're talking about again, one of our two main the mental factors required for concentration, mindfulness and vigilance. Here, this vigilance is what's checking to see the state of our mind. So the vigilance is analyzing or examining something, but it's not analyzing the object. It's analyzing what's happening within our own mind. So that's doing these things. It's checking, okay, so is the mind getting too excited? Is the mind getting too lax? Is the mind, is the fault arising or not? Checking, all constantly as you're meditating. So this is, again, something that's done with this vigilance from the sort of corner of the mind, from within one side of your mind. You're looking at yourself. You're looking at what's happening in your mind. Is the vivid intensity there? Is the clarity there? Or is that falling away and is laxity starting to arise? So you're just being aware. It's this vigilance here, another just English phrase that sometimes people use to translate it is introspective awareness. So this kind of introspection. Other times we can talk about it as meta-awareness, right? So it's kind of, you're being aware of what's going on in your mind as you meditate from sort of looking from one corner of your mind. So it's something that in order to really have your mindfulness, have this unbroken continuity that stays through the whole meditation session, that continues on, you need to have this kind of vigilance continuously present, watching, checking and seeing what's going on. So for instance, you're thinking about the body of the Buddha. I mean, you're meditating on, that's, your focal object of meditation is the body of the Buddha. Then in order to really keep all, the appearance, the clarity of the object in mind and have it continue, then you need to have this vigilance checking the whole time.
Is my mind apprehending the object of meditation well, or is it lax, or is it distracted by the appearance of external objects? So again, this comes straight from Kamala Shila. And then again, once you see, okay, so yes, the mind, if you see, yes, the mind is being distracted to external objects, then right away, right, immediately bring the energy of the mind down, immediately withdraw the mind inward. And if the mind is getting too dull, getting too lax, then immediately brighten up the mind, wake up the mind. And so bring back that clear, vivid intensity. And that's how vigilance, and this was discussed in the last class, but how vigilance serves to cultivate mindfulness. It serves to allow the mindfulness to remain single-pointedly focused on the object without break. And so again, this is not talking about, so again, the confusion, the question comes, do we really need to do this kind of analysis? Isn't that going to turn into analytical meditation or Vipassana meditation? No, we're not doing analysis of the object on which we're meditating. Is it impermanent? Is it permanent? Is it empty? Not? Is it, dependently arisen or not? That's not the kind of analysis that vigilance is doing here. Vigilance here is doing an analysis of the state of the mind itself. And so that is something that we absolutely must do, because again, as it says, you have to do this for Kamala Shila's second stages of meditation states. After you have thus set your attention on whatever your chosen object of meditation may be, fix it there continuously. While you stay right with the object, analyze and investigate your mind, thinking, is my mind apprehending the object of meditation well, or is it lax, or is it distracted by the appearance of external objects? Please. 독신 탓 비슷한 데가서 잠시하게 추가치는 고수인스 게다 로아요 디고 토다 몽고리샤스 대신에 잠들이지인스. For today, we'll leave the teaching here and begin with the question and answer. There's going to be kind of other topics that come along, so we don't have to get into them right now, and we'll just have question and answers. What does it mean for the mind to fall inward? 쌤이 지금 너무 두 얘기 된다 가리데스. 지금 말 법이 너무 두 얘기 된다 가리데스. 답시에서 원래 가르쳤지. You used it in a sentence earlier. 인기래다. 쌤 뒤에 답시에 가르려 그랬어요. 말에 된다 가리래. 쌤 된다 가리래. 쌤 뒤에 된다 가리래. 쌤 뒤에 쌤 치료도 이행와줘와 답변 미바로 지금 가리고 뒤지고 구수 공부했나 가리나 쌤디 바 7초와줘와 7초와디 바 피하네 아니 쌤 미발라더니 배지 그런 이유듯이 미바 그런 체인주게로와 미바 당이 고라 세지 답이로와 쌤 다지 미바 동무 가리네 다본다지 곰기 맞아고니 미바지 소수게티 곰 맞아고니 미바디 된디 교수님이다 하고 같이 오르와 하고 거기 어떻게 되는 미바딜라 아니 말아서 되는 쌤 때문에 쌤 미발라 때문에 되는 쌤 미발라 수 때문에 뒷바로들라 되는 쌤 치료를 eng줘야죠 eng줘야다 양 미발라 때도들라 양수 아니 나도 되게 답시 나도 좋았어 because 산능되 미바디 세부 진 코라랑 바두스니 바 세루 다 미바디 세부 소액이 답시 슈에들라 나도 짐바스 원래 나도 좋았어 되지 미바디 세는 세부든지 다소서 로브즈지 요로와 로브디드니 베세는 슈치르 땅니드니 세는 남신은 세는 나다데 마차인데 나도 규비다 다도 된 거. 어디인가 나도 좋았으나다 심 나도 두던들 니어레스 그바 치리 영화디 원도 마땅와 미발라바 네바 체지다 양 심 미바티니 아니 직 세부 메발라 세는 로라야 샤르디 세부 샤르 탑시 체들아 나도 좋았어 다 나도 두던들 니어레스. So when we talk about can you just repeat the word you used? I'm sorry, because there's just different English words, but Fall inward? Fall inward is okay. Yeah. Fall inward, sure. Your thoughts or your mind
Yeah. Okay. So falling inward or withdrawing inward, or you can also phrase it like sort of gathering your mind inward, maybe gathering your mind inward. So those are all just English translations of the same Tibetan term, Nangla Duba. So that's it happens, or it's what we have to do in two different situations. So it could be talked about in two different situations. So the one situation is we're meditating, you choose your focal object and you visualize it or you set your mind on it. So you focus your mind on your focal object, and then the session goes on and the mind starts to be distracted towards external objects. The mind starts to chase after external objects. It moves away from your focal object. So the mind falling inward here now really means like you're, intentionally withdrawing your mind inward, bringing it down, coming away from the distraction and putting it back on your object. So allowing your mind to abide single pointedly on the object instead of being distracted. So the other way you can talk about withdrawing your mind inward is in terms of getting rid of the fault of laxity, where you're increasing the clarity and the vivid intensity of your mind. So it's sort of like gathering all of your energies inward so that you have just this very vivid, intense clarity on the object, and you're focused with a vivid intensity inward. So you can talk about, withdrawing the mind inward in terms of eliminating excitement and being distracted. And you can also talk about it in terms of eliminating laxity and increasing the clarity of your mind by sort of drawing it inward. I think when I know I use several different English words to use this to translate the same Tibetan word, but that's because partly in this section where we were talking about sort of over relaxing the mind, then it's sort of like unintentionally when it gets like it falls in. So I said falls inward because that's when it's not really being done intentionally, even though the word is actually the same. So, but yeah. 다시 길라. 나와. 그 그가 단다 칭화다 요거 페디 방림다고 칭화를 지는 당분 요거체 엔디니 칭화임으로 라. 칭화다 무바 페지로 무바디니 방림 제어를 지 당분 무바체 엔디 칭화임으로 무베 깨체는 칭화도 용구로 로스 So then the question was just about the laxity and then this fogginess. So the questioner is asking, there's an order in the arising of these, isn't there? The fogginess comes first and then laxity comes after, right? And so Geshe said, yes, that's right. And that's all. 아니 무바라 때문에 치와세디 용화디 가스나 무바세디 간지지르스나 아니 루심 묘묘볼라 때문에 아니 루심 레숨 중비 심중지라 무바스고 담 루심 묘묘볼 세디다 인다 루다 심니가다 루고데 뇨토치 심데더니 지금 용낭 레벨저와 틴디게 나바타 티무기 차독스고다 무바디 티무기 차독이 나래 다 딘데위 셈베 나라도 배지 가서는 요건 지다 배지 용낭기 넘바 숙치고 요인디 아니 셈 미바 라틴이 가서는 지달 꾸외기 내수는 어디 자고 마차도 있더니 미바 세부 메비 노디 내면도 치와 깨고 그래서 늦은이다 무바라더니 치와 깨다 어떻게 잡지래서 담보 가서는 나라도다 무바 깨기 규디 가서는 다 디다로다 세기 최미리고 아니 다와나시지 아니 배가라서는 지처럼 무슨 군지 가다왔다 배 기양기 넘바 배 김노시 팀의 제주로와 강가라 장치입니다. 근데 칼라사주네 와서야라서 봐 오비고 마도 팀의 제주들한테는 아니 무바디기 내가 가르쳐 무바성 심중이 가르치 심중이요. 다 유몽기 차도 다고 가서나 미개와당 아니 지가서나 루마데스 다들 기와요 말.
루심 묘뇨부 제바라 때네 루심 내을심으로 같이 심중지라 못 봐지 담 진대외 심중의 기부도 되는 미바디 되는 세마투이 세나마 중에 와보다 되는 치와디 기워레스 이제 못 봐라 되는 치와 계단데 어떻게 접시 중날 되는 송여레스 Now, to describe more about what this fogginess is, so the fogginess, again, it's like the mind becomes, it's a mental factor, and it makes it so that the mind becomes dark, lethargic, so that it's not malleable, it's not serviceable in terms of how you would like to use it. And it's something which is included within the affliction of confusion. This is now we're talking of the confusion when we talk about the three poisons: attachment, anger, and confusion. So this fogginess is included within, or as sort of a branch of the poison or the affliction, which is confusion. And it's an afflictive mental factor. It is something that makes it so that we can't bring our mind towards virtue. Instead, the mind goes to non-virtue. The mind becomes non-virtuous. And when we have that kind of darkness, when we have this kind of unserviceability of mind, then if we go to bring our mind towards the object of meditation, we go to focus our mind on an object, then it won't have the vivid clarity. And because it doesn't have that vivid clarity, then that's how laxity arises, or that's what that's now becomes laxity, right? So again, this was talked about in previous classes. This kind of fogginess arises from various conditions, from not eating the right amount of food, from sleeping too much, and so forth. And so it arises from that, and then it makes it so that we can't have this the clarity of mind needed in meditation. So then that's how laxity comes out of it. 이슬람에 두어 sentas 건 되게나. 있네. 쏜다. 디 다다 친구라 자라 제약이 셈지요라 디 셈다 셈중 대화 차고 디 셈중날 투에나 간데는. 양계송당 자라 제약이 셈중 제 다다 친구에 저라 다다 고민자가 갈 친구하다 그봐. 디니니라 따따겐기 디 셈지요라. 시신디 세신 세미네데 다치 텐식 세미네 디 셈디 아니 셈다 셈중디 디날 수 대화치 차고이메 디케지 컨디션. So when we talk about the sort of mind, the mental quality that's observing during meditation, whether laxity or excitement is arising, then does that mind, or the mind in that stage, have a relation to the topic of main mind and mental factors? Is it one of those two? 디레 다른다디 셈라 칭화도 그바 용도 따지 지긴 게 된다. 차라 지긴 시신이 디 심중 나라 시신이 심중지를 들어와. 그런 셰럽이 차도 인수다. 셰럽을 한다 말도 셰럽이 되는 차도 인수. 셰럽이 차로 따바 인심중. 다디 가서는 셰럽 낭신기 미발 제바지고 말데 이내 셰럽이 차와 낭신 되는 가서는 심미팅도 아니 가서는 미남 미사와 지긴 게 칭화당 미발 미내기 그바디 되는 셈부 수진이 되는 거 셈부 땡도 되는 용도 미남 미사와 지기도 지금도 어디에나 칭화 용도 남상거라 지금 못 되고 가서는 야 셈생도에 들어와 양 셈기 수들 양 미발 셈디 미발 내기도 있으면 미네바 차는데 양 그밖에 거 아 남상 양 내기 탑시라더니 양 마스 셈바 메시저로 다 독신이 디기다 간달 수르질라디 되게 인주다 심중나지 심중이만이 심중이스 그 시럽이 차다 봐 있는 시럽에서는 시럽 말에 시럽이 차도 씁니다 디리지 순고 어디내서 근데 가말라 소에디 오타라지 심 시비 차시지 이번에 시발라 심나 심중이 이번에 심비 심 말에 심중이 차도
So Karma's question is spot on. So it's important to understand which of these two it is, main mind or mental factor. So again, this observer, the watcher, the watchman here that's checking to see if laxity or excitement are arising, this is called vigilance or introspective awareness, meta-awareness, and so forth. But vigilance in our current translation, vigilance is a mental factor. It is a mental factor, not a main mind. Out of those two, main minds and mental factors, it's a mental factor. And it's a mental factor which is included within the broader category of wisdom or intelligence. It's not wisdom itself, but it's sort of, because it has similar qualities, it's sort of held to be within that broader category. And what is the similarity? Well, again, it's not analyzing like an object that you're focusing on or thinking about. It's analyzing the actual state of your mind itself. So it's analyzing the state of your mind as you meditate or do other activities. And it's, seeing, okay, so is there this laxity which is preventing me from having a clear appearance of the object? Is that present? Is there excitement which is preventing me from remaining single-pointedly on the object? Is that present? Checking to see if those are present. If it sees this laxity, so the object is no longer clear in the mind, it sees the laxity there, and then it's able to immediately bring about the antidote, immediately apply the antidote, raise the intensity of the mind, increase the tension of the mind. If it sees that there's some the other fault of excitement, the mind is getting distracted, not remaining single-pointedly, then it's able to apply the antidote, immediately bring the mind back to focus on the object, withdraw the mind inward. So again, out of those two, it is a mental factor. So when you said about your mind must be clear, not just the object, what do you mean exactly? Dana you kasa miwa di ani da lungji kadu lo shama ya kadu ta data nga sheba chambes ti kangla yigire alere kamala shilagi lungchi dora komren parba like dene jiwa loi jintang audir samgi sawar thonwa she sungbe yo sawa tsamla misergis loi jintang shindu sawishing thambala servas dene yo sawa tang jintang sawa keper kare de jintang sawa sena kare de yo sawa sena kare de 디레다 디 저기 리고다 타기 지단 지랄라 나다지 인다 선앙세저와 유디 아니지 가스나 당가를 근데 그봐 가스나 지와유 타기 내저 근데 여기 쓴 준바디 매와치 내저 바식 지긴들라 당자 요리스다 이 순사소 당위 차디 요리스 유딩니 당위 차디 요장 셈기 받다요디 아니 왜 세난되디 요마리스 와 유기 때문에 당와 차디 그셈 미발라 내여서 아니 당위 차디 요르데 이네요 아니 미유 코란 셈나에 차르디 배진 잡음으로 좀 도지 세난기 말디 매와 차르디스나 아니 유징이 때문에 와 세난기 말 유메디 유징이 때문에 루이 때문에 시작하면 되지 유 코란라 셈디 내바 점기 아니 가스나 당자요와 텐데 점기 아니 사와스기 말이에요. 나디 사는 거래스디 아니 유진기 로라 유디 아니 베스 사와나와 사나기 말다데 봐. 미바스 사와나와 사나 때문이와 딘데지라더니 루이딩이 시고를 모두지 유디 아니 미바디 유디라 받네와 주불을 쓰는 말이에요. 선튼다디 십자체도 되리다. 와 다도 유기 때문에 되는 사와나와 쓰는 말 유진이 때문에 사와나와 쓰게 된다디로 왔다. 유기 때문에 사와나와 쓰디 가서는 그바 친구가 그바 매비 내가 되는 유기 되는 유기 선언이 당자디요 당위차 그봐 당자 요래면도 양
나디도 심기 사와 통시 송바양 유 사와 점라 미세지 유디 당자유가 점 쓰기 말이었어. 로디라 유디 진당 진짜 루디 유디 진바 어디 진당게 되는 말이 요아지라더니 나 갑자기 사와 나세 사는 티리 친구들라 사는 요바지 친구들이 사는 계치고 그래. 인도전에 사는 진당게 말이 요아이나 아니 친구들이 되는 사는 매바디 봐 뭐말해. 그래서 어디 사는데 다 된다. 된다. 책이 저거지 유라 당자다 유진의 당자스. 그와 근데 유기 당자디 유코랑 쌤디 유 미도코랑 네바 때보여가 다른라 당자디고 다 유코랑 쌤라야 싸워 나와 세디 쌤기 따당게 막 유디라 템바지 때보고는 미쳐와 그 틀이 신 유바티스나 아니다 디가스나 오사랑디 로이디니 되게 티창고 그래서 독신 뜻이잖아. So again, we can look back to that actual section of the text and see what it says. So Kamala Shila is quoted where he says, by all means, make it so that your mind very clearly sees just the object of meditation. And Tsongkhapa comments, when Kamala Shila says your mind very clearly sees, he does not mean only that the object is clear. He means that your mind's way of apprehending the object is clear and firm. So this comes back now to the discussion about that misconception. Again, this is the whole section we're in now, right? It's eliminating the flawed methods of concentration, of meditation. So this misconception is carried throughout the whole section. There's discussed throughout the whole section. And that's, saying that, just having, a stable, abiding, a single pointed stability on the object, that's good enough. We don't need any other quality, right? Good relaxation is good meditation. So it comes down to that again, but here we're talking about now, what does the clarity mean, right? Clarity of the object versus clarity of the mind, or clear, clear. So this is funny because when that kind of misconception is present and someone has this good relaxation and there's a stability on the object, there is clarity. It has a brightness to it. The object, within the object, there's a certain brightness to it. There's a clarity to it. There's a certain vividness to it because the mind remaining on it, it's staying with it. So the object is appearing there. So it has a clarity to it. But it's not what we mean when we're talking about the vivid intensity of the clear appearance. So that here we're talking about a difference between clarity with regard to clarity within an object versus clarity within the mind itself. So this is clarity coming from your mind. And it's again, coming from your mind in the sense that it's how your mind is observing the object. Here it says your mind's way of apprehending the object. So it's really the experience, right? The way that your mind is looking, the way that your mind is feeling, the way that your mind is seeing. And so that needs to have this vivid, intense clarity to it. And so that's the point being made here, because when someone has just this good relaxation and is, yes, they're focused on an object, but without the vivid intensity, then the object is clear, but there's a certain fuzziness in the mind. There's a certain lack of clarity in the mind. It's just, it's there, but it's rough, it's coarse, it's roughly appearing, but it's not the same as when you have the vivid intensity and the clarity coming from the mind. So again, the distinction here is between clarity within the object and clarity within the mind. And again, I also mentioned that I think he mentioned in previous weeks as well, that like a sign of this, or sort of another way of expressing this, is that the mind is really, staying with the object, and it's it's like there's the vividness is sort of being carried throughout over time continuously. So we can leave it there for today.
자, 베제 제제 면도 장 리라 리시 니데 겐바데 상계 상계 진도 진도 민데 민데 부와기 그게 남다 신라 제바 쇼 예다모 구라나 맨데라 강예야다야 개와디 개보 그 소놈의 이시 소소시 소놈의 이시 담바구니 도바쇼 도치나 게라 알았어 믿는 거 야도시 이제는 Thank you.